Hello, this is the class recording number 7, and today we're going to do the practice course as we have finished everything related to loop. So this is the third practice code we are going to complete today. So today we are starting with lecture number 6C. So, so in this case, we are going to begin with the Armstrong number. We have the first one. We have the Armstrong number. Then we have Fibonacci series and so on. All right. Okay. So let us begin with the Armstrong number. Should I start with Armstrong number, or we can begin with the reverse number? Okay. Let us begin with the reverse number. Then we will continue with the Armstrong number. Okay. Now, this is a series one example of the series. Okay. Forget about that. Okay. Now this is our template. So here, see, this is the basic template as we use. So now we are going to get a reverse of a number. For example, a number is given. For example, you have a number, for example, 1, 2, 3. You have to get the reverse of that number, 3 to 1. Can you do that? What we have to do? For 4, 2, 3, you have to reverse it. You will get 3 to 4. Okay. In order to do that, what we have to do? We have to pick a single digit and we have to put it at the front. So what we can do? So এখানে আমরা যেটা করতে পারি যে ধরেন 1 2 3 এমন যদি কোনো নাম্বার থাকে এটাকে আমরা কি করতে পারি বলেন তো? সো somehow এইটা থেকে যে আমরা কোন কনসেপ্টটা ইউজ করতে পারি এখানে we can use the concept of remainder, right? So if we just divide here, if we just divide by using 10, so what will happen? It will give you 12 and here 120. Then what will happen? For example, 123 10. So here you will have 120, here the remainder will be 3, and here you have what? Here you have 12, right? So this is the first digit you are getting. Then the remaining is what? The remaining is 12. Then you can divide it by 10 again. Then you will get the remainder what? Then you will get a remainder 2. Then you divide it again. Then you will get a remainder 1, right? So that's how you can just reverse the number. So let us do the coding in this case. So let us take a number, just an integer number, integer, for example, what? A equal to, let us take 0. Now another number which will be the reverse one. Let us take reverse or rev integer rev equal 0 as well. Okay. Now just we can take the number from the user. Into a number. The number is coming from the user, and you can give the C So এটা here. out হবে না? This will be C out. C Yes, out. sorry. Thank you. Then what will be this one? This will be your A, which will be the input number. So now you can start the concept of the loop. তো সি So আউট while সেমিকোলনটা দেয়া হয়নি। sorry. So now we have the while loop. কতক্ষণ পর্যন্ত while loopটা চলবে? This will be continued until a is not equal to 0. আচ্ছা, আমরা লিখি কোডটা, তারপর আমরা আরেকবার এটাকে এক্সপ্লেইন করব। যেমন এখন while loop-এ যে reverse নাম্বারটা এখন কি হবে? So now we are going to take our reverse number, right? We have the reverse number, reverse equal, what will happen? Reverse এর সাথে add হতে থাকবে না? So we will have, because still we did not get the concept of the array. যখন array করব এইটা আরো ইজি হয়ে যাবে। তখন আমাদের এই লজিকটাও ইউজ করতে হবে না যখন আমরা অ্যারে করব। অ্যারে বোঝার পরে দেখবেন ব্যাপারটা আরো ইজি হয়ে গেছে। জাস্ট অনলি রিমাইন্ডার বের করে করে আমরা যে কোনো নাম্বারকে, হোক সেটা স্ট্রিং, হোক সেটা যে কোনো ডিজিট, উই ক্যান জাস্ট রিভার্স ইট বাই ইউজিং দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যারে। সো জাস্ট আমরা দেখে নিচ্ছি অ্যারে ছাড়া আমরা এটা কিভাবে করব। সো রিভার্স নাম্বার, ইনটু 10
then plus a, then what? Modulus 10. Okay. Now the next line what we have, একটা ছিল আমাদের modulus, আরেকটা কি হবে আমার? So a equal a divided by 10. Now এটা চলতেই থাকবে, কতক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে? যতক্ষণ পর্যন্ত না 0 হয়, it will be keep continuing. So the final number, see out the reverse number is what? The reverse number is যেটা reverse পাইছি, তাই না? So that's all. So if we execute this one, so enter a number, for example 1 2 3, the reverse number is 3 2 1, right? কিভাবে হচ্ছে 3 2 1? See, here কালকে তো আপনাদের মেকআপ ক্লাস না, না? স্টিল কালকে বোধহয় সানডে যাদের ক্লাস ওদের মেকআপ। Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এখন দেখি কোডটা বেসিক্যালি কি হচ্ছে এখানে। we are taking an integer number যেটা a তে গিয়ে সেভ হলো, a তে গিয়ে একটা ভ্যালু সেভ হলো, সেটা কি 1 2 3। আচ্ছা, রিভার্স নাম্বার তো লাস্ট ক্লাসে আমাদের করা হয়নি না? ল্যাবে করা হয়েছিল? এখন ল্যাবে না স্যার, এটা ফার্স্ট বার। ওকে, আচ্ছা স্যার, নাও উই হ্যাভ ইকুয়ালস শুরু থেকে ইকুয়ালস 0 এইভাবে ভ্যালুটা কি লেখা ইটস ইম্পর্টেন্ট আর নেসেসারি? without giving equal 0, হ্যাঁ এখানে আমাদের দরকার নাই, we don't need, জাস্ট আমরা একটা ভ্যালু ধরে নিচ্ছি। বাট ফর দ্য রিভার্স নাম্বার যেহেতু আমাদের অ্যাড হচ্ছে, আমরা একটা 0 এখানেও ধরে নিই, লিভ ইট, we can just leave it as it is, no problem. এখন দেখি কি হয়, because if you do not take any value, it will just store a garbage value, so it is not a big deal for you. So you see, so কিন্তু হ্যাঁ রিভার্সের জন্য এর জন্য ঠিক আছে, বাট ইফ ইউ টেক দ্য ফর দ্য রিভার্স নাম্বার, হ্যাঁ সরি, রিভার্স নাম্বারের জন্য আমরা জাস্ট এটাকে গার্বেজ ভ্যালু হিসেবে ছাড়তে পারবো না, হ্যাঁ at least we have to take it 0. So 1 2 3, you see 3 2 1. So রিভার্স নাম্বারের জন্য দেখেন, রিভার্স নাম্বার এখানে কি হচ্ছে, কেন এটা হচ্ছে বলেন তো? Because if you do not take the 0 in here, it will take a garbage value and that number will be multiplied with 10. বুঝে গেছে? Yes sir. So প্রথম নাম্বারটা আমার এটার জন্য আমার 0 ধরে নিতে হবে, but for a, because any garbage value could be in there if you do not initialize a with any value, but once you are giving the input by using the cin, the value will be stored in a, so it is not a big deal. But for reverse, for this variable, if you do not take any value, so what will happen in here? সেটা যেটা হবে যে এইটা তখন ওই গার্বেজ ভ্যালুটার সাথে কত মাল্টিপ্লাই হবে, প্রথম গার্বেজ ভ্যালুর সাথে 10 মাল্টিপ্লাই হবে, তারপর এটা এভাবে কন্টিনিউ হবে। দ্যাটস ওয়াই ইউ উইল নেভার গেট দ্য এক্সপেক্টেড ভ্যালু ইউ ওয়ান্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? অলরাইট, সো 1 2 3, the first value is 1 2 3. now while a is not 0, so that means 1 2 3 is not equal 0 যদি হয়, তখন আমরা এটাকে কন্টিনিউ করলাম, কন্টিনিউ করলে কি হবে, রিভার্স ইকুয়াল, রিভার্স শুরু হয়েছে কত থেকে, 0 থেকে, 0 ইনটু 10, তারপরে কি হবে, 0 ইনটু 10 প্লাস a এর ভ্যালু কত ছিল, 1 2 3 মডুলাস 10, it will give you what, 0 plus 1 2 3 modulus 10, it will give you what, there will be 3, right? So the value of reverse number, the reverse number will give you what, the reverse number will give you 3, right? Then the value of a will be divided by 10. So if it is divided by 10, a equal to 123 divided by 10 will give you what, you will get 12, right? So in the next round এ গিয়ে কি হবে, যখন আবার while loop ব্যাক করব, এখন এর ভ্যালু কত, the value of a is now 12, right? So we are here, 12 is not equal 0. Now we see that 12 is not equal 0. 12 যখন 0 না, আবার আমি আমার while loop ব্যাক করব, আবার রিভার্স নাম্বার আসবে, so the reverse number equal to what,
Last time what was the reverse number? Reverse number 3 what ছিল ছিল স্যার। last time? The reverse number was 3, right? So 3 multiply 10 plus what is the value of a? এর value কত? Last time কত ছিল 12. updated হয়ে? 12 More than 10. So 30 plus it will give you what? 2, right? 32. So the reverse number is 32 in this case. So after that a will be a divided by 10. So what is the value of a? এর value কত ছিল? 12 ছিল। 12 divided by 10 আপনাকে কত দিবে? 1. 1, 1. right? So you keep continuing in the next time. 1 is not equal 0, so we will continue. Last time reverse কত ছিল? The reverse was 32 into 10 plus the value of a, এর value কত ছিল? 1 modulus 10. So this will give you 320. 1 modulus 10 will be remainder 1. So the final value will be 321. And then finally 1 divided by 10 will give you what? 0. 0. So finally you will get the 0 and you have to work from this while loop and then you're gonna print out your value. Okay, clear? So that's how we can get the reverse number. Okay, so এখন আমরা যেটা করব, we will continue with the Armstrong number. In Armstrong, what we can do? So reverse number we have done. So here you see we have Armstrong. Okay, now we can see the Armstrong number from here. This will be easier to look from here. You see, so in Armstrong number, a positive integer is called an Armstrong number if the sum of the cubes of individual digit is equal to that number itself. For example, 153 is given, right? So with the Armstrong number তখনই হবে when you're gonna multiply the each of the digit 3 times. How many times you have to implement? You have to multiply it 3 times. So 1 into 1 into 1 plus 5 into 5 into 5 plus 3 into 3 into 3 will give you what? This will still give you 153, which will be equal to this number. But what about the 12? 1 into 1 into 1 plus 22 into 3, 22 will give you 9. So this is not an Armstrong number. Okay. So following programs. So here the example is given of the Armstrong number. You see, we don't have to do it. Just if the reverse number is clear to us, so we can just copy and paste and we can see how it works. So it's gonna be easier for us to continue. Okay, now we have just copied and pasted from our practice problem this code. So in Armstrong number, basically what you have, you are taking a number, so you are taking some variables with 0. So for the sum you have taken it 0. So why we have to take 0? Because you see, if you do not take the 0, you might get some problem in there. Last time we have shown you, right? So sum is starting with 0, so original number, then we are taking the num, then remainder, then sum. So we have some variables. Now we are taking number. This number, what will be the input from you? From the user input will be set in the number. Why? কেন আমাদের user input যেটা হবে সেটাকে আমরা আবার আলাদা একটা ভ্যারিয়েবলে রাখবো? কেন রাখবো? Because we have to check it after reverse, after calculating the Armstrong number. We have to check it whether the number we are achieving after doing this algorithm are same. The number we are achieving is same with what? With the number of the user input. User input থেকে যে নাম্বারটা আসছিল সেটার সাথে কি এই যে কাজগুলো করার পরে যে নাম্বারটা পাচ্ছি সেটা সেম হচ্ছে কিনা? That's what we have to check. Okay, now we are taking a number. So what was the number? Let's see. The number is 153. The number is 153. Okay, now the number will be saved in num. Name ওইটা save আছে original number. Okay, while num is not equal to 0, num যখন 0 না তখন আমি কি করব দেখেন? remainder equal to what? Num divide num modulus 10. What was the values of num? নামের ভ্যালু কত ছিল? আমার কাজ কি এখান থেকে প্রত্যেকটা ভ্যালুকে পিক করে সেটাকে 3 টাইমস মাল্টিপ্লাই করা, তাই কি না?
প্রত্যেকটা ভ্যালু পিক করব 3 টাইমস মাল্টিপ্লাই করব ওই যে এটাই তো রিভার্স নাম্বারের সাথে এই দুটো পুরোপুরি মিলে না জাস্ট দ্য ডিফারেন্স ইজ হিয়ার কারণ আমাদের কি ছিল রিভার্স নাম্বারে জাস্ট আমরা ওই যে ভ্যালুর সাথে আমরা অ্যাড করে দিতাম 10 রাইট আর এখানে আমরা কি করতেছি আমরা জাস্ট মডুলাসটা আমরা রিমাইন্ডার বের করতেছি আর আমরা ডিভিশন বের করতেছি সো অলমোস্ট টু সিমিলারই রিমাইন্ডার আমরা কি করছি জাস্ট প্রত্যেকটা ডিজিট আমরা আলাদা আলাদা করে নিছিলাম তাই না সো এখানে আমরা কি করব জাস্ট কনসেপ্টটা কি we have to take each of the digit and we have to multiply it 3 times and we have to sum it up then we have to check whether the number matches with this 153 or not okay now here we have the remainder equal to num so what was the num the value of num was we started the value num কত ছিল num কিছুই num কত ছিল নাম 153 ছিল 153. 153 modulus 10 will give you what 3. 3 then go to the next line in next line what you have sum equal to sum plus remainder into remainder into remainder what was the remainder chilo 3 3. so 3 into 3 into 3 will give you what because we have started the sum from what sum শুরু করেছিলাম কত থেকে 0 থেকে এখন যদি sum যদি 0 না নিতাম কি হতো if we do not take any value what would happen there would be a garbage value will be saved for example 16798 so that garbage value will be added with this number so if we would do that we would never get the Armstrong number whether it is though it is an Armstrong number but we cannot achieve it because of this one right because of this miscalculation so here we have to add a 0 so if you get confused that sometimes you might get confused that whether you have to add the 0 or not so so in order to get rid of that problem just initial every single value with 0 বুঝতে পারছি আমি তো কনফিউজড হয়ে যেতে পারি 0 হবে না কি হবে তো এমন যদি হয় এমন যদি কোনো ঝামেলা থাকে তখন আমি কি করব সবগুলোকে 0 ধরে নেব আমার কথা আছে কোন ক্ষেত্রে আপনি যে ভ্যারিয়েবলটা ধরবেন সেটাকে 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে অথবা কোন একটা নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে সেটা সাম হবে না তখন কিন্তু আবার 0 ধরলে হবে না তখন কিন্তু 1 ধরতে হবে because if you take 0 then everything will be 0 right and if you multiply by 0 it will equal 0 so in here forget about it so sum কত ছিল sum ছিল 0 plus 3 into 3 into 3 so 3 into 3 into 3 আমাকে কত দিবে 27. right so then we will go to the next line in next line what we have num equal to num divided by 10 so the value of the num was what the value of the num was 153 153 divided by 10 will give you what 15 15. so you got the num equal to 15 so if you go to the next loop continue হচ্ছে আবার ব্যাক করলাম ওই রিভার্স নাম্বারের মতোই number is not equal to 0 we will go back so reverse now the remainder এখন কত remainder equal to 5 ছিল নাম্বার কত ছিল 15 by 10 will give you what 5 তারপরে sum কত sum equal to 5 into sum 5 into 5 sum কত ছিল last time sum কত ছিল 27 27 plus 5 into 5 5 into 5. will give you 125 right you get the result in here what is the result কত আসে 152 now the next line you have num equal to num divided by 10 so the last time the num was 15 এখন কত হবে 1. why it is not working কি ব্যাপার লিখতেছি হচ্ছে না কেন num will be 1 right so we will go back so while num is not equal to 0 remainder equal to I don't know why it is not working touch কেন কাজ করে না remainder equal to কত ছিল last time num কত ছিল the num was 1 modulus 10 will give you what
1 modulus Zero. 10. 1. 1, right? One. So you put that your sum equal to sum the last time sum was 152. 1 plus 1 152. into 1 1. into 1 into 1 will give you 1, 53. 53. and 1 divided by 10 will give you 0. So this time you will go from your while loop, you will go to the next line. In the next line, what you have? If, now I am checking if sum equal to the original number. What is the sum we got? Sum we got 153. 153. The original number we had 153. 153. So both of them are equal, so we can say that this is a Armstrong number. number, right? Super easy, right? So let's move to the next one. Sorry. Decimal to binary, you will do it by yourself. সব করা হবে না। Prime number করা হয়েছে, prime of the array আমরা পরে করব। আগে array concept ক্লিয়ার করার পরে করব। Fibonacci prime number, আচ্ছা, prime hasn't been recorded, that is an issue, it has to be recorded. আচ্ছা, Fibonacci টা শেষ করে দেই, তারপরে লাস্টে প্রাইমটা একবার জাস্ট বলে দিব অনলি ফর দ্য রেকর্ডিং, যেহেতু এটা রেকর্ডিং হয় না। So here in Fibonacci number, a Fibonacci number or Fibonacci series, you can call it Fibonacci series. In Fibonacci series, what you have? Fibonacci series is going to start like so this is the series we have 1 1 2 3 5 8 and 13. What does that mean? যে আগের দুইটা ডিজিট যোগফল হবে পরের ভ্যালুটা, right? So you have to add the digit, first two digit, and this will give you the added value of the third digit, right? So we always need how many variables? বোঝা যাচ্ছে? So here you see 1 plus 2 will give you 3, 3 plus 2 will give you what? 5, 5 plus 8 will give you 13, and so on. It will be keep continuing. So always in Fibonacci series, a digit, a number in a Fibonacci series, any number will be the sum of previous two numbers, right? Previous two numbers sum ki hobe পরের নাম্বারটা। So what basically we can get from this one? So কোন ধরনের আইডিয়া পেতে পারি এখান থেকে যে if we want to do the coding, what we have to do? First of all, we have to take two variables, right? We have to declare the two variables, and the added value of the two variables will be the third variable, right? এটা একটু ঠান্ডা মাথায় একটু দেখেন তো আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? So always, so what we can do? We can take a variable for the first digit and the variable for the second digit, and the added value of these two variable will be the result as third variable, right? 3 number digit যেটা হবে সেটা হবে আগের দুইটা ভ্যারিয়েবলের যোগফল। So what we can do? Then we will move forward, right? So the second variable, this was my second variable. Second variable will be the first variable, right? The first variable will be shifted to the second variable, and the second variable will be shifted to the third variable or the result. For example, ব্যাপারটা যদি এমন হয় 1 1 2 3 5 8, right? So you have two variables. It is going to start from what? It is going to start from 0. So you take the first two, you take x then y, right? So x plus y will be the third value. This might be the result. So x plus y will give you what? This third value, right? Then you will shift it. Then this will be x and this will be y. Shift হয়ে গেল, right? Then x plus y, that means what? 1 plus 1 will be 2, the third value, the r will be here. Again, this x will move here and the y will move here. Then we will add x plus y, that means 2 plus 3 will be the third value, r, right? And we will keep continuing.
then the x will be here, sorry, the x will be here and the y will be here, right? So x plus y, 3 plus 2 will give you 5. It will be keep continuing like this. বুঝাতে পারছি? Yes, sir. Yes, Yes, sir. If it's not clear to us, so that means we need to play with how many variables? We need to play with 3 variables, right? At least 3 variables we need. Here we have 3 variables. Why we have taken one variable equal to 1? So this will be solved now. This is the concept of the array, how we can do it by using the array. The problem will be solved. You can do it by yourself once we complete the array. You will do it yourself. Okay, so let me give you a description of Fibonacci, how we can do that. So here we have 3 variables. So now we have to start with any for loop. So we want to check that how many times we want to repeat our Fibonacci. মানে কয়টা Fibonacci series এর আমরা কয়টা ডিজিটের বের করব. This I is less than 10. It doesn't mean that we will continue till 8. It is not like that. I is less than 10 means we will find first 10 Fibonacci series. প্রথম 10টা Fibonacci series এর যে ভ্যালুগুলো আছে প্রথম 10টা আমরা নিব। এটা যত পর্যন্ত কন্টিনিউ হয়। So now we are taking if I equal to 0, because the first one will be always what? In the Fibonacci series, the first value will be always what? The 0, right? So we are taking that one. So first, if I equal to 0, it will give me the first Fibonacci series. Else if I equal to যদি 1 হয়, if I equal to 1, we will get 1. So first এর দুইটা তো আমাদের নিজেদের ধরে স্টার্ট করতে হবে, তাই না? We have to start it by ourselves. We have to take the first value equal to 0 and the second value equal to 1. Now you can ask me, sir, আমরা যে if else করলাম, if else করার দরকারটা কি করেন না? The main part of this code is this one, only this portion. This is the main algorithm. But here just I wanted to show you how we can take the first 2 values in different way. What you can do, you can just print out the first value is this, the second value is this, and from the third value we are maintaining this serial. Okay, that's what you can do. But here I am also introduced. You are not listening to me, right? Yes, sir. Are you listening? Yes, sir. Sorry, Yes, sir. sorry, question. Now So এখানে yes. for int I equal to 0 semicolon I less than 10 semicolon, এখানে স্যার প্লাস প্লাস I দিয়েছেন, আমি যদি I প্লাস প্লাস দেই একই কথা, তাই না? Thank you. Then I plus plus, same thing, doesn't matter here. So I equal to 0 is less than 10 I plus plus. So if I equal to 0, it will print out the first Fibonacci series. Else if I equal to যদি 1 হয় তখন কি হবে? মানে প্রথম দুইটা আমি কন্টিনিউ করতেছি, প্রথম দুইটা লুপ। I equal to 1 হলে we will print out Fibonacci 2. Else next one, from the next value, it will be not 0, not 1, because the value of the I will be updated to what? First the value is 0, we're going to print out this, then the value of the I is 1, we're going to print out this, then the value of the I will be updated to what? The value of the I will be updated to 2, right? 0, 1, 2. So when the value is 2, we will directly put the else statement. What we have in the else statement, you see. Now, যেটা আমরা বললাম, যেটা পেইন্টে দেখানো হলো, ওই কনসেপ্ট আমরা এখানে ইউজ করতেছি। So here you see the result equal to Fibonacci 1 plus Fibonacci 2. That means we are adding 2 variables and we are switching, adding, we are swapping. So here result equal to Fibonacci 1 plus Fibonacci 2. That means 0 plus 1. So 0 plus 1 will be saved in the result. That means now you are finding the what? Now you are finding the third value. 3 number value এখন পাচ্ছি না? Yes, sir. যেমন 0 1 sorry 0 1 1 2 3 and so on. So first 2 value we got Fibonacci 1, Fibonacci 2, and now we are adding this 1 and 2. These 2 value we are adding Fibonacci 0 and Fibonacci 1, and this is going to give me Fibonacci the third one. That means the result. Now we got the result, right? The result is what? The result is this one, Fibonacci 1 and 2. This will give me 1. The next value is 1. Now what I have to do? এটা আমাদের কি ছিল? এটা ছিল Fib 1, এটা ছিল
fib 2, right? এটা ছিল আমার fib 2. এখন fib 1 plus fib 2 will give you what? Will give you the result, right? Result. তারপরে কি করব? fib 1 কে এখানে আনতে হবে, right? fib 2 কে এখানে নিতে হবে. How we can do that? Fib 1 equal to fib 2. So what will happen? Fib 1 যদি fib 1 যদি fib 2 equal to যদি fib 1 লিখি তাহলেই তো হয়ে গেল, right? So then fib 2 equal to result, fib 2 equal to result. So that fib 2 will be moved in here and this variable will be moved in here. বুঝাইতে পারছি? By using these two Yes, variables, Yes, sir. right? Yes, sir. This is how we will continue. This is how we're gonna print out the result, and every time we print out the result, we will get the updated value of the Fibonacci series. And then after that, we will make a space in there. So if you execute this code, you see you get the first 10 value. It's going to start from 0, 1, 1, 1, 1, 3, and 34. So you may ask me, sir, this is the main thing. Why we have to give it? No problem, leave it. You don't have to give it. You can just print out. প্রথম প্রিন্ট আউট করে দিতে পারেন ফিবোনাচি সিরিজের প্রথম দুইটা ভ্যালু জাস্ট স্পেস দিয়ে ফিবোনাচি 1 ফিবোনাচি 2 দিয়ে প্রিন্ট আউট করতে পারেন the main part is here just in order to make it more beautiful just we have written it in this way. Okay, clear? Clear? Is it clear to all of you? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we have the number, the Fibonacci, Armstrong, and let's see. Though you have finished the prime number, but okay, we can continue the prime number as well in here to show you. Okay, this is prime divisible, number is not divisible. Okay, wait for a while. Here we had a prime or not, right? This has been shown to you in the class. Which one has been shown? This one. Have we done this? Following the program, check whether a number is a prime or not. So we have the prime number. So here, just till 20, we will check all the numbers. All the prime numbers. আমরা কি একটা input digit দিয়ে আমরা check করছি নাম্বারটা prime নাকি না? What Yes. we have. Yes, sir. But have we continued like this? Have we print out all the prime numbers in a series? No, sir. No, sir. Okay. So can you please tell me as we have done the prime number before, so could you please tell me the concept of the prime number? Could you please define the prime number? Is there anyone who can tell me what is the prime number? What is the prime number? Sir, prime number is a number that can be divided by 1 and itself only. One itself only, right? Good. So these numbers, those we can divide by 1 and itself. But why we are not adding the 1? Sir, because all the numbers are divisible by 1. But here the 1 we have to skip because the definition is saying that it will be divisible by 1 or itself, right? Itself তো সে নিজে হবেই, কিন্তু ওই 1 দিয়েও কিন্তু 1 ও হয় আবার itself ও হয়, but we are skipping the 1 for the prime number. Okay, let's see here. We are going to take the prime number from 2 till 19. So let us copy and paste from here. We are not going to write it down. Okay. So here, if we execute this code, we'll see we have all the primes. It is saying that 2 is prime, 3 is prime, 4 is not prime, 5 is prime, 6 is not prime, and so on. It's gonna be continued till 90. So what was the basic of the prime number? Prime number basic কি ছিল? We have to check with 2 numbers. দুইটা নাম্বার দিয়ে চেক করতে হবে। প্রথম চেক করতে হবে 1 দিয়ে। Sorry, we're gonna keep continuing, right? যে যদি নাম্বারটা দিয়ে যদি ডিভিজিবল হয়ে যায় 1 এবং ওই নিজের নাম্বারটা ছাড়া অন্য কোনো নাম্বার দিয়ে যদি ডিভিজিবল হয়ে যায়, immediately we're going to say that this is not a prime number. Okay, that's what we have to do. This is the basic logic. So in order to do that, what we have to do here, the first one, this one
this for loop will continue to the digit. This is not the logic of the prime number. Here you don't have the logic. Here you don't have the algorithm of the prime number. Here is what, এখানে আপনাকে 2 থেকে 22 থেকে 19 পর্যন্ত ডিজিট গুলাকে প্রিন্ট আউট করার জন্য ফর লুপটা, এবং ওই প্রত্যেকটা ডিজিট নিয়ে আমরা চেক করতেছি এটা প্রাইম নাম্বার কিনা, সেটা চেক করবে কে? দিস পার্ট। ক্লিয়ার? Yes, Yes, sir. sir. So let us take a number. For example, the first number is 2, so we are taking the 2 in here. So we are just we guess, just imagine we are taking a variable is prime, we set it 1 or 0. So instead of doing like this kind of variable, what you can do, you can just take the boolean true and false. In the next problem we have it, just after finishing this, if it is clear to us, then we're gonna show it to you. So integer is prime, this is a variable equal to 1, we are assigning the value equal to 1. Now we have the main for loop. This for loop is going to find out whether that number, which number, the 2 is a prime or not. How we can do that now? Let us start the for loop. As we know, if we divide a number, any number, by 1, it will be divisible. যে কোনো নাম্বারকে 1 দ্বারা ডিভাইড করলে সেটা তো ডিভিজিবল হবেই, তাই না? সেখানে কোনো রিমাইন্ডার থাকবেই না। So what we have to do, we have to start the for loop from 2, not from 1, right? If we're going to start it from 2, so it should be less than that number. যেই নাম্বারটা প্রাইম বের করতে চাচ্ছি, অবশ্যই সেই নাম্বারটা থেকে ছোট পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকটা নাম্বার নিয়ে নিয়ে চেক করব যে সেটা ডিভিজিবল কিনা। ওকে, সো এমন যদি না হয়, মানে প্রত্যেকটা নাম্বার নিয়ে নিয়ে ডিভিজিবল আমরা করব, সেখানে যদি একটা দিয়েও যদি ডিভিজিবল না হয়, তখন আমি কি করব? দিস ইজ এ প্রাইম নাম্বার। আর যদি যে কোনো একটা নাম্বার দিয়ে যদি ডিভিজিবল হয়ে যায়, তখন আমরা কি বলবো? দিস ইজ নট এ প্রাইম নাম্বার। সো হোয়াট উই ক্যান ডু হিয়ার, ফর ইন্টিজার i equal to 2 and i is less than num, এখানে কেউ কি বলতে পারবেন লেস দেন অর ইকুয়াল কেন দিলাম না? যে নাম্বারটা প্রাইম কিনা বের করব, ওইটা দিয়ে ডিভাইড করা যাবে না, কজ ডিভিশন বিকজ হয়ে গেলে তো লেস দেন অর ইকুয়াল দিয়ে কি not হবে? prime. ওই নিজের নাম্বারটা দিয়েই তো ডিভিজিবল হয়ে যাবে, তাই না? সেই জন্য আমরা কি করব, জাস্ট আগের নাম্বার আমরা স্টপ করে দেব। যেমন একটা एग्जांपल দেখি, we are starting here 2, so 2 তো যাবেই না, 2 তো ফর লুপের ভিতরেই যাবে না, তাই না? 2 তো ফর লুপের ভিতরেই যাবে না, এই ফর লুপের সেকেন্ড ফর লুপের। তখন আমি কি করব, is prime equal to 1 ই ছিল, সো আমি আমার এই ফর লুপের এই সেকেন্ড ফর লুপ থেকে বের হব, বের হয়ে চেক করব if is prime equal to 1, yes is prime equal to 1, is prime equal to 1 ছিল, is prime equal to 1, yes, we will print out the number, which number? 2 is prime number. Okay, now we will go back. Now the updated value of the number will be what? The updated value of the number will be 3. 3 is less than 20, yes, 3 is less than 20. We will go back, we will set again that is prime equal to 1, then we continue. For integer I equal to 2, we're going to start with 2, right? Again প্রত্যেকবারই তো 2 থেকে শুরু হবে, so 2 is less than 3, yes, so now that means 3 modulus 2 equal to 0. 3 modulus 2 equal to 0 দিবে না? 0 দেবে না। সো আবার আমি কি করব, আমার ফর লুপে ব্যাক করব। সো the updated value of the I will be now 3. 3 is less than 3, no, 3 is not less than 3. We will break this for loop, we will go to the next line. So এখন কি হবে, what we gonna say, we will say as is prime equal to 1, 3 is prime number. So we will go back again. Now the updated value will be 4, right? 4 is less than 20, yes, we will say it again, integer is prime equal to 1. So for integer I equal to 0, I is less than what? I is less than the number. এখন নাম্বারটা কত বলেন তো? What is the number now? 4. 4. So 2 is less than 4, so it is true. So we will go to inside this for loop. So if number, what is the value of number now? 4 modulus 2, right? 4 modulus 2 equal to 0. Is it true or false? 4 modulus 2, true. First time we are getting true, that if statement becomes true. So what we're gonna do, we will set is prime equal to 0, right? Then we will go back, to here.
So value will be 3, 3 is less than num, and so what will happen here? So num, that means 3 modulus 2 is not equal 0. We will skip that for loop. We'll skip that if. We'll go back. So the number will be 4. 4 is less than 4. No, 4 is not less than 4. We will break and we will just go to the next line. In next line, what we have now, the S prime is not equal 1. That means for the first time, we will go to the else statement. So we will print out what? The 4 is not prime. We will go back, right? Now the updated value is 5. So we're going to start it from here again, right? আবার এখান থেকে শুরু করব। এখন যখন এখান থেকে শুরু করব তখন আবার এটাকে দিয়ে চেক করব। সো 5 পর্যন্ত কত? 2 3 4 একটাও কিন্তু 5 দিয়ে ডিভিজিবল হয় না। সো আমাদের এটা আমি কখনোই is prime equal to 0 সেট করতে পারবো না। তো যেহেতু এটা সেট করতে পারবো না, আলটিমেটলি কি থাকবে? if is prime equal to 1 ই থাকবে। So we will eventually we have to write down what? 5 is prime number, right? We will go back again for 6 দিয়ে আমরা প্রথমেই divisible পেয়ে যাব। We will write down 6 is a prime number, right? What about 27? What about 27? For example, now after a while the value will be updated to 27, right? এখানে যদি আমি এটাকে 30 পর্যন্ত নিই, এক সময় তো এই নামের ভ্যালুটা 27 হয়ে যাবে না এক সময়? আপডেট হতে হতে 27 হবে না? What will happen when the num equal to 27? যখন 27 হবে, see, we will set integer is prime equal to 1. So for integer I equal to 2, I is less than 27. Very good. I plus 27 modulus 2 equal to 0. Now we will go back here. So the value will be updated to 3, right? I will be updated to 3 now. So 27 modulus 3 equal to 0. Is it true or false? This is becoming true, right? So 27 modulus 3 will give you what? 0. So we will write down what? We will write down 27 is what? 27 এর জন্য is prime equal to 0 সেট করব এবং eventually is prime equal to 0 আমাকে কি দিবে? not a prime number. কিন্তু দেখেন এটা কিন্তু আমার কন্টিনিউ হতেই থাকবে। নাম্বার যেহেতু 27, এই যে এটা আইটা বাড়তে 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 কত পর্যন্ত যাবে? 26 পর্যন্ত যাবে না? 26 পর্যন্ত যাওয়ার পরে আমি জানতে পারবো, যেমন এইখানে আপডেটেড হয়ে এক সময় ভ্যালুটা কত হবে? The value will be 9. So 9, so here কি হবে? 27 modulus 9 equal to what? Equal to 0. আবার সেট করব, আগে তো 0 ছিলই, আবার সেট করব is prime equal to 0. আমি কি বুঝাইতে পারতেছি? আমার কথা বুঝতে পারতেছেন? Are you guys in my class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. বেঁচে আছেন নাকি? Yes, we are all tired because it's been a long. টায়ার্ড হলে কেমন হবে? তো ক্লাস তো করতে হবে, তাই না? এটা শেষ করি। তো এই ভিডিওটা দেখবেন, আবার শেষ হলে আবার ভিডিওটা দেখবেন। সো এটা কি বলতে চাইছি এখানে দেখেন, যে এইখানে যে এই প্রোগ্রামটাতে প্রবলেম কি হবে? যদিও আমি is prime equal to পেয়ে যাচ্ছি, is prime equal to 0 সেট করতেছি, কিন্তু তাও এটা কন্টিনিউ হতে থাকবে। It will be keep continuing till 26. So we don't need it, right? We are just killing extra execution time. এটা তো এক্সট্রা এক্সিকিউশন টাইমের কোনো দরকারই নেই। সো আমি এটা কি করব? যখনই আমি is prime equal to 0 পেয়ে যাব, যখনই এটা প্রাইম না, যেই জিনিস প্রাইম না তার কি কখনো প্রাইম হওয়ার সম্ভাবনা আছে? No, sir. যেটা সূর্য সেটা তো চাঁদ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই না? So when we set this is a non-prime number, it will never be a prime number. So what can we do here? We'll just put a break statement here, okay? So once we get this one, we will immediately break this for loop. We will not continue because we know that there will be no sense of continuing this break this prime or this for loop, right? So this is the best way to write it down. So this is how you can get the prime number. I hope this is clear to you guys, and
You see in lecture number 6, see here we have another example of the prime number, exactly the same as before, but here instead of 0 and 1, here we are taking the variable as boolean. হ্যাঁ, জাস্ট এখানে তখন if স্টেটমেন্টে কি আসবে, num prime is true or false। আমরা কি করছিলাম লাস্ট টাইম, ওই যে এটাকে 0 ধরছিলাম, 0 ধরছিলাম এবং আমরা if else ধরছিলাম 0 1। এখন আমরা কি করব, জাস্ট যেমন এটাকে যদি এক্সিকিউট করি, কোডটাকে দেখেন কি আসে, 27 is not a prime number, 28 is not prime number, 29 is prime number। ওই প্রবলেমটাতে কি ছিল, জাস্ট instead of the integer value we will take it as boolean। So boolean here, what boolean, we will write down true here। So the next one, it is not a is prime equal to 1, true, right? We will set true here, or is prime equal to 1, false, we will set false। So we execute, we get the same value। So just wanted to show you how boolean variable works, that's all। Okay, fine। Yes, All sir. right. Yes, sir. So that's Yes. all in this slide। So we have finished lecture B and C, and now we have to start with the series। Okay, so let us begin with the series। আমরা একটা বেসিক থেকে শুরু করব। ল্যাব ক্লাসে কি বেশি প্রেসার হয়ে গেছে নাকি? No, sir. Okay, just very small short example। So let's see, যে আমরা যদি এটা প্রিন্ট আউট করতে চাই, 1 plus 1 over 3 plus 1 over 5 plus dot dot dot, it is continuing 1 over 10। What will be the summation of all these values? যেমন আমরা এটা করছিলাম না, মনে পড়ে আমরা এগুলা করছিলাম না, 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n, this kind of things we have done, right? অথবা 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus n number equal to 1, এগুলো আমরা করছিলাম না? সব ইভেন নাম্বার গুলো অ্যাড করলে কত হয়, সব অড নাম্বার গুলো অ্যাড করলে কত হয়, অথবা 1 থেকে 10 পর্যন্ত অ্যাড করলে কত হয়, this kind of things have we done? জি Yes, স্যার। sir. সো ওই ধরনের কনসেপ্ট ইউজ করে আমরা কি করব, জাস্ট এই সিরিজ গুলা করব একই, জাস্ট এটা এইগুলা যদি পারি এখানে জাস্ট একটু মডিফাই করতে হবে, রাইট? সো লেটস সি। এটা থেকে কন্টিনিউ করি। And what we have to take, we have to take two values আগের মতই, integer what, we take one integer I comma integer n, দুইটা ভ্যালু নিলাম, নেওয়ার পরে আরেকটা ভ্যালু, যেহেতু আমার 1 ডিভাইডেড বাই, আচ্ছা ইন্টিজার একটা ভ্যালু নিলাম আমি কত, সাম, যেহেতু সবগুলো ভ্যালু আমার সাম করতে হবে, সাম ইকুয়াল টু 0। right now enter a value, see enter a value, right? একটা ভ্যালু ইনপুট দিচ্ছেন, এটা সিন হবে কি, what will be the scene value, and okay, now for integer I এখানে ধরছি, ধরার কোনো প্রয়োজন নাই, I এখানে আমরা ভিতরে ধরি, so integer I স্যার equal, and কি ডিক্লেয়ার হয়েছে, স্পেস না দিলে তো ডিক্লেয়ার হওয়ার কথা না, I guess। oh sorry, I forgot to give the space, I is less than or equal what, equal n, then we have to give I
Okay, now we have our, so what we have to do, so এটা কি ছিল, এটা আমাদের odd number গুলা ছিল, তাই না? We have to add all the odd numbers, isn't it? Yes, sir. আচ্ছা, যদি আমরা odd number করব, আমরা odd number করব, ওটা বলতে odd numbers. Here we have to do something like this. Here we have to do 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3 plus 1 over 4 plus dot 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 plus 1 over n. This is what we want to do now. And from the next class we will continue with the even and odd. So just সব নাম্বার গুলো অ্যাড করে দেব। সো এটা তো সুপার ইজি। এখন আমরা কি করব এখন বলেন তো? What we have to do, sum equal sum plus what? আগে কি Sum. করতাম আমরা? Sum equal to sum plus Sir, I এখানে করতাম না? float sum That's হবে না what স্যার? we used to do Float before, sum isn't it? equal to 0. তখন কি হবে? আচ্ছা, এটা করলে আমাদের কি হবে? যারা একটু বোঝে নাই ওদের জন্য, এটা করলে কি হবে? This is going to give me all the numbers till n, right? It is going to add all the numbers, right? If we execute this code, you see we have number, for example, enter a value 10. So why we are not okay? আমরা একটা print out দিই, তাই না? See out the sum is what? Sum, right? If we execute this code and we have 10, the sum is what? So that means you will add 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on, so you will get 55 eventually. So in this code, where we have to make a change? Sir, So sum equal what to we sum have, plus 1 by I. 1 by I, exactly. Why? Because you see প্রত্যেকবার কিন্তু 1 divided by I হচ্ছে। আমরা sum equal to sum plus I করছিলাম, এখন আমরা কি করব? 1 divided by I, এটার সাথেও তো 1 আছে, তাই না? এটার নিচেও তো 1 আছে। So 1 plus 2 আগে Yes, করছিলাম, sir. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and so on। এখন just উপরে একটা 1 দিয়ে দিব, that's all, right? So in order to get the result in floating point value, what we have to do? We have to, as I have shown you, that we have to write down with the decimal value, right? So this is what will give me the values with floating point number. So if we execute this code and if we want to get the numbers in here, so so for example, enter a number, why it is not appearing? Enter a value, for example 10, the sum is coming what? The sum is coming 1. Where is the problem? We made a mistake in here. Where is that issue? Sir, Could you please tell me? sum Issueটা declare কোথায়? করার সময় float এ করা হয় নাই। Exactly. Very good. We did not write down it in float, right? So that's why it was giving us the result in integer value, isn't it? So now if we execute the code and we just write down 10 again, you'll see the sum of 1 plus 1 divided by 2, 1 divided by 3, 4 and so on is going to give me 2.9. This will be the sum of value of that. So এটা যদি পারি আমরা এটা করতে পারবো, তাই না? So 1 plus, so 1 by 3 plus 1 by 4 plus dot dot dot, ওইটা n পর্যন্ত কত হবে সেটা করতে পারবো। অথবা আমরা কি করতে পারবো বলেন তো? আমরা কি করতে পারবো? 1 divided by 2 plus 1 divided by 4 plus, সরি এটা 4 হবে না, এটা হবে 5। হ্যাঁ, 1 plus 1 divided by 3, 1 divided by 5, 1 divided by 7, আবার এরকম 2, 1 divided by 4, 1 divided by 6 and so on. So even and odd number গুলা, এগুলো আমরা করতে পারবো, তাই না? This kind of things we Yes, can sir. do. And what else we can do? 1 divided by 3 plus, ধরেন যে কোনো কিছু যদি দেই, 2 divided by 3 plus 3 divided by 3 plus 4 divided by 3 and so on. This kind of things, এমন কিছু আসলে যাতে আপনারা পারেন। আমরা আরো দুই একটা এক্সাম্পল করব নেক্সট ক্লাসে, ওকে? So that's all for tutorial, video tutorial, or class lecture number 6. So let's continue in the next week. Thank you, sir. Assalamu